So welcome to the third class of motion in a straight line. So these are the topics நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So முன்னாடி கிளாஸ்ல நான் வந்து ஆவரேஜ் velocity, instantaneous velocity and xt கிராஃப்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த டாபிக் இந்த டிஸ்கஷன்ல இந்த கிளாஸ்ல I'll explain about I introduce average acceleration and instantaneous acceleration என்னன்னு introduce பண்ணிட்டு ஸோ ஆக்சலரேஷன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அண்ட் ஜீரோ ஆக்சலரேஷனுக்கு எக்ஸ்டி கிராஃப் எப்படி இருக்கும், இதுவே கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனுக்கு விடி கிராஃப் எப்படி இருக்கும்ன்றத டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, ஸோ ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இது நம்ம ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி டிஃபைன் பண்ண மாதிரி தான். ஸோ ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் ஏ பார். ஓகே, ஏ பார் ஈக்குவல் டு நம்ம ஒன் டைமென்ஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னால இது வெக்டார் கிடையாது. ஓகே, ஏ பார்னா ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு v2 minus v1 divided by t2 minus t1. ஓகே, தட் இஸ் இதோட மீனிங் என்னன்னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சேஞ்ச் இன் டைம். ஓகே, ஸோ velocity or velocity at time t2 is v2. ஓகே, ஸோ இந்த டைம்ல மெஷர் பண்ற வெலாசிட்டி தான் வந்து நம்ம v2 t2ன்ற டைம்ல. அதே மாதிரி சிமிலர்லி வெலாசிட்டி அட் டைம் t1 is v1. ஓகே, ஸோ நம்ம ரெண்டு வெலாசிட்டியும் மெஷர் பண்ணிட்டு தென் the டைம் டிஃபரன்ஸால நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா we will get the average acceleration. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம்னா நம்ம எப்படி இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி டிஃபைன் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் acceleration. Okay, so instantaneous acceleration which is represented by a equal to in the limit delta t tends to 0 change in velocity with respect to change in time. Okay, so as we make that delta t, that is time interval, as small as possible, we get more and more accurate result. Okay, so இத ஃபுல்லாமே ஒரு சிங்கிள் சிம்பல்ல நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம், that is dv by dt. Okay, so a equal to dv by dt, change in v with respect to time. This term is nothing but slope to the tangent. இதுவும் நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம், slope to the tangent in vt graph. ஓகே, ஸோ vt கிராஃப்ல slope to the tangent வந்து எப்படி இருக்கும்னா இதுதான் slope to the tangent. ஓகே, ஸோ நம்ம vt கிராஃப் எப்படி போடணும்? ஸோ இட் இஸ் obviously velocity versus time graph. So it is velocity versus time graph. ஸோ நம்மளோட இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஹாரிசான்டல் ஆக்சிஸ்ல இருக்கும், டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வெர்டிக்கல் ஆக்சிஸ்ல இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஒரு டைம்லையும் we have to take the velocity reading. Okay, so if it is a constant acceleration then the velocity increases constantly. Okay, so அப்போ கான்ஸ்டண்டா இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா it looks somewhat like a straight line. Okay, so v வந்து looks somewhat like a straight line. இது மாதிரி இருக்கும். it should have a slope. Okay, so இது ஸ்லோப் இருந்துச்சுன்னா தான் ஆக்சலரேஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது so if it doesn't have any slope then இது velocity வந்து கான்ஸ்டன்ட்னு அர்த்தம். ஓகே, so இது வந்து so நம்மளுக்கு தெரியும் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஸ்லோப் இருக்கும். ஓகே, so this is positive slope. So velocity increases with time. Okay, so எப்படி நம்மளுக்கு இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம், velocity increases with time ன்ட்டு if we so time increases in this direction, இந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கு. so for if t1 is the initial time இங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா so velocity ஓட வேல்யூ இப்படி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். so at time t1 this value will be small. Okay, so at time t1 this is v1. Okay, so as time progresses at time t2, so this is the value some time t2. Okay, so this is the value of
at the time t2 the value of velocity is v2. Okay, some later time, say t3, so it will be here. Okay, so this is t3 and this is the value of v3. Okay, so let me put it in, let me extend the curve first. So this is our t2 and t3 and v2 and v3. Okay, so time increases in this direction, also velocity increases in this direction. Okay, so earlier time la low value of velocity, as time increases velocity also increases. Okay, so அப்போ velocity வந்து லீனியரா இன்க்ரீஸ் ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பு. ஸோ இங்கே வெலாசிட்டி வந்து லீனியர்லி இன்க்ரீசஸ் வித் டைம். ஓகே, ஸோ ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? தேர்ஃபோர் ஈக்குவேஷன் வந்து next we can move on to VT graph for with negative slope. Okay, negative slope na velocity constantly decreases with time. Okay, as time progresses velocity decreases in a constant rate. Okay, so on the VT graph போட்டுறேன். So this is our VT graph for with the negative slope. Okay, so this is time axis and this is velocity axis. Okay, for with the negative slope. Okay, in the diagram I am putting a negative slope. This is negative slope. Actually it should have an intercept too. Okay, so இந்த இதுதான் வந்து அப்போ initial velocity இருக்கும். So intercept ன்றது என்னதுன்னா நம்மளோட velocity axisல எங்க வந்து மீட் ஆகுதோ at time t equal to 0, அதுதான் வந்து intercept. ஓகே, ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து இனிஷியல் வெலாசிட்டி v இனிஷியல். ஓகே, ஏன்னா இங்க at time t இது வந்து t equal to 0 இந்த டைம்ல. ஓகே, ஸோ இது வந்து நெகட்டிவ் ஸ்லோப். இதுக்கு ஸ்லோப் எடுத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ வரும். ஓகே, நெகட்டிவ் ஸ்லோப். அதே சமயத்தில் இது லீனியரா இருக்கிறதுனால, ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட்லி டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்டா டிக்ரீஸ் ஆகும் வெலாசிட்டி. ஸோ இதுக்கு ஏன் இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்றதையும் பார்த்துடலாம். ஸோ we have to put at different time interval the velocity values. Okay, so some time here and another time here. And these are the corresponding velocity values. So at the time t1 and t2 and t3. Okay, so time increases in this direction. Okay, therefore t1 is less than t2 is less than t3. Okay, t0 is less than t1. Okay, that's why this is the t0, time at 0. So at t1 இதோட வேல்யூ வந்து, so இது கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. ஸோ இது வந்து t1க்கு. ஓகே, t2க்கு let me use another color, t2. And for t3 ரெட்டாவே இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ at for t1 இது v1. ஓகே, ஸோ இது v2, இது v3. ஓகே, ஸோ v1 is greater than v2. ஓகே, ஸோ இங்கே மேல் இது வந்து v0, இந்த பாயிண்ட்டு 0. ஸோ மேலே போக 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 வெலாசிட்டி வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ v1 தான் இருக்கிறதுலே டாப்பில் இருக்கு. therefore v1 வந்து greater than v2 and greater than v3. ஓகே, அதே சமயத்தில் v0. ஓகே, t at time t equal to 0, இதுதான் v0 இனிஷியல் வேல்யூ. ஓகே, vi போடுறதுக்கு பதிலாக நான் v0 போட்டுக்கிறேன், அதுதான் இனிஷியல் வெலாசிட்டி.
Okay, so அப்போ at time t equal to 0 velocity அதிகமா இருக்கு. As time progresses இந்த velocity ஓட இந்த velocity கம்மி. Okay, as time progresses velocity decreases. Therefore இது வந்து negative slope. Okay, so இது ஆக்சுவலா என்னன்னா deceleration ஆகுது. Okay, so deceleration ஆகுறனால வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கு. So நம்ம பாசிட்டிவ் கர்வ் பார்த்துட்டோம், அப்புறம் நெகட்டிவ் கர்வ் பார்த்துட்டோம். Here also I forgot to mention there will be an intercept. இந்த இடத்துல ஒரு intercept இருக்கும். எப்படி blunt-ஆ வராது. There will be intercept. Let me draw in black. There will be an intercept. I forgot to mention this. There will be an intercept. Okay. So this is our V naught initial value. Okay. Velocity at a time t equal to 0. This is time t equal to 0 in the point. So on the point velocity வந்து v0, the initial velocity. Okay, so for both cases we have the intercepts. Okay, so I forgot to mention that, so I am doing it again. So let me draw the diagram with an car so that it is easy to understand. Okay, so the car diagram வச்சுக்கலாம். So number we have a small car. இத நம்மளோட car. Okay, so this is our car. Okay, so initially at a time t equal to 0, so இதோட velocity வந்து some value, say v equal to 10. Okay, 10 meters per second. Okay, so this car starts to move in the positive direction. So இது வந்து positive x direction. Okay, so at later time நம்மளுக்கு car இங்க வந்துருச்சு. Okay, this is our car. Our car is now here. Okay, same car at later time. இது t equal to t1. Okay, time equal to some later time. So இப்போ இதோட velocity வந்து v equal to 15 meters per second. Okay, and later on some other time இங்க இருக்கும் car. Okay, so this is our same car at t2. So அப்போ இதோட velocity வந்து v equal to 20 meters per second. Okay, so இப்போ நம்ம இது புட்டலாம். இது v naught initial velocity, இது velocity at time t1, velocity at time t2, and later இன்னொரு டைம்க்கும் போட்டுருலாம். So this car is moving in the positive direction with the increasing velocity. Okay, so this is v3. It is 25 meters per second at a time t3. Okay, so அதோட plot இப்படி தான் இருக்கும். So the car is moving in the positive x direction. Okay, so towards right side na positive x direction. So positive x direction with increasing velocity na அதோட velocity time graph வந்து இப்படி தான் இருக்கும். Okay, so this is இது வந்து 10, இந்த இடம் 15, இந்த இடம் 15, அதுக்கப்புறம் இந்த டைம்ல வந்து இதோட வேல்யூ வந்து 20, இந்த டைம்ல இதோட வேல்யூ வந்து 25 இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதே இது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே, ஸோ த கார் இஸ் ஸ்டில் மூவிங் இன் த பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் பட் டிக்ரீசிங் வெலாசிட்டி. ஓகே, ஸோ டிக்ரீசிங் வெலாசிட்டியா இருக்கும், அதனால தான் வி கெட் அ நெகட்டிவ் ஸ்லோப். So this is the scenario for this graph. Okay, so we have a car. So this is our car. Initially at a time t equal to 0, that is t0, its velocity is some maximum value, say 25 meters per second. Okay, so still it is moving in the positive direction but its velocity is decreasing. Okay, so at later time, say t equal to t1. Okay, at later time இதோட velocity என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, this is initial velocity, this is velocity at time t1, so it is 20 meters per second. Okay, see here the velocity decreases by a constant rate, 5 meters per second rate la it is decreasing. Okay, so provided if we take the time interval as 1 second equal interval எடுத்துக்கணும். Okay, ஒரு இதுக்கும். So அடுத்தது later on நம்மளுக்கு time t equal to t2,
its velocity is V2 is 15 meters per second. Okay, and some later time, say at T3, so it is V3 is 10 meters per second. Okay, so its velocity decreases at a constant rate. Okay, ஸோ இங்க டைம் இன்டர்வலும் நம்ம ஈக்குவலா எடுக்கணும். இல்லைன்னா இது கான்ஸ்டன்ட் ரேட்டுன்னு சொல்ல முடியாது நம்மளால. ஓகே. ஸோ டைம் இன்டர்வல் ஈக்குவல்னா ஸோ இதுக்கும் எய்தர் 2 செகண்ட்ஸ்னு எடுத்தீங்கன்னா அடுத்ததுக்குமே 2 செகண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும். ஓகே. ஸோ அடுத்ததுக்கு உள்ள இன்டர்வலும் 2 செகண்ட்ஸ் எடுக்கும். இல்ல 5 செகண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலா 5 செகண்ட்ஸ் 5 செகண்ட்ஸ் எடுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதோட வெலாசிட்டி அப்போ ஒரு 5 செகண்ட்ஸுக்கும் 5 மீட்டர்ஸ் வந்து கம்மியாகுது. ஓகே. ஸோ 5 மீட்டர்ஸ் பெர் செகண்ட்ன்ற ரேட்ல கம்மியாகுது. ஓகே. ஸோ அதுதான் அர்த்தம். So still the car is moving in the positive x direction, but its velocity decreases. Okay, அதாவது இங்க brake apply பண்ணிட்டாங்க. Therefore the car is coming to an halt. Okay, அதனால தான் இந்த scenario. Okay, so இப்போ what the case for a car moving in the negative direction? இந்த directionல move ஆயிட்டு இருக்கு with increasing velocity. Velocity increase ஆயிட்டே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். அதோட graph எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம். So whenever a car moves in the negative direction, that is minus x direction, its velocity value is also becomes negative. Negative ஆவே இருக்கும். Okay. So இது minus 10. So அடுத்த கேஸ்ல so அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துப்போம். At t1 அதோட velocity v1 which is happens to be minus 15 meters per second. This minus 15 comes because it is traveling in the negative direction. Okay, but the velocity increases. Velocity increase ஆயிட்டு இருக்கு. ஆனா இது negative directionல போயிட்டு இருக்கு. Okay, so at another time t2, so அப்போ வந்து நம்மளுக்கு காரு இந்த பிளேஸ்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி v2 is minus 20 meters per second. Okay, and later time at t3, so it is moving in a negative direction. So at v3 equal to minus 25 meters per second. This minus sign because it is traveling in the negative x direction. Okay, so இதோட graph எப்படி இருக்கும்னு நம்ம பார்ப்போம். So negative direction with the increasing velocity. Okay, so still it is accelerating, not decelerating, but it is moving in the negative direction. So the graph should somewhat looks like this. Okay, so நம்மளுக்கு இப்ப negative axis வந்துருச்சு. So initially the car will be at some point here where it is minus 10. Okay, minus 10 ல ஆரம்பிக்குது. Minus 10 ல ஆரம்பிச்சு it is going in the negative direction. Okay, so negative direction ல accelerate ஆயிட்டு இருக்கு. Okay, so this is our v naught. So let me extend this line. So இந்த axis எப்படி extend பண்ணிக்கிறேன். Okay, so இது some later on time ல v3. So this is happens to be v3, v2 and v1. Okay, so these are at different times t1, t2 and t3. Okay, so time வந்து increase ஆயிட்டே தான் இருக்கு இந்த directionல. So time இது வந்து இது for t equal to 0, this is t1, t2 and t3. Okay, so this is v1, v2, v3, all are negative value. Okay, graph sheet ல negative direction ல எல்லாமே negative value. Okay, so this is the graph for a car moving in the negative direction with increasing velocity. Okay, this is for increasing velocity in the negative direction.
Okay. So the car is moving in the negative direction with acceleration. Okay. So car moving in negative direction with acceleration. Okay. So next scenario என்னதுன்னா car moving in. So next scenario, car moving in negative direction, same negative direction, but deceleration. Deceleration means the car is slowing down. Okay, slowing down. Okay, velocity decreasing. Okay, so negative directionல கார் போகுது ஆனா காரோட velocity decrease ஆகுது. Okay, so say this is minus x-axis direction. So we have the car. So this is the car. Okay, so initially at time t equal to 0, its velocity v naught is say 25 minus 25 meters per second. Okay, at some later time t equal to 1, sorry, t at t1, okay, v equal to v1 equal to minus 20 meters per second. Okay, so after some time t2, its velocity v2 is minus 15 meters per second. Okay, at time t3, so v3 is minus 10 meters per second. Okay, so these signs are due to they are moving in the negative direction, negative x direction. Okay, so இதுக்கு ஒரு plot போட்டோம்னா we have so minus 25 will be somewhere here. Okay, so this is minus 25. So at a time t equal to 0, v naught equal to minus 25. Okay, so minus 25. So as time progresses, the velocity tends to decrease. So this should be at a time t1. For time t2, let me mark with blue. Okay, so this is at the time t2. And for time t3, let me use red color. Okay, so this should be t3, sorry, v3, v3, and this should be v2, and this is v1, v1. Okay, so this is t1, t2, and t3. Okay, for every time the velocity keeps on decreasing and moving towards the positive direction. Okay, so this is the case for car moving in the negative direction with the decreasing velocity. Okay, so let me separate this one so that it won't confuse you. So this is a new case.
This one is increasing velocity in negative direction. So decreasing velocity in negative direction. Car moving in positive direction with decreasing velocity. So this is car moving in positive direction with increasing velocity. So last case we have car moving in positive to negative direction. Okay. So this is the last case. So car moving in positive direction, slowing down, stops and accelerate in the negative direction. ஓகே ஸோ இந்த கேஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு எப்படி கிராஃப் இருக்கும்னா, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிடுறேன். ஸோ ஐ நீட் எ லிட்டில் மோர் லார்ஜ் டயக்ராம். ஓகே ஸோ நம்ம கார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷனில் போகுது. ஓகே ஸ்லோ டவுன் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆயிட்டு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் போகுது. ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் positive x direction and this one should be negative x direction. Okay, so whenever the car moves in this direction it is going in negative direction. Whenever the car moves in this direction the car is moving in the positive direction. Okay, so initially our car is accelerating. Okay, sorry, initially the car is at very high velocity. It is the brake is applied, so it is slowing down. Okay, அதுதான் நம்மளுக்கு scenario. So we have a car. So initially it is at a time t equal to 0, that is t0. Velocity is v naught is say some value, 25 meters per second, positive value. Okay, so the car is slowing down, therefore the next velocity should be low. So at later time t1, velocity v1 is 20 meters per second. Okay, velocity is decreasing, therefore the car is decelerating. Okay, so at some later time, some other later time t2, so velocity v2 is 15 meters per second. Okay, so at some other later time t3, the car is still slowing down. So this is v3 equal to 10 meters per second. Okay, so at another time t4, v4 is 5 meters per second. Okay, at t5, this is the crucial point where the car is stopped. Okay, t5, v equal to, we cannot minus, so we have to minus 5 from this value, therefore 0 meters per second. Okay, at t5 the car stops. Okay, this is the time at which the car stops. So the car is constantly decelerating. Okay, its velocity is constantly decreasing. Okay, at this point the car stops. Now the car starts to move in the negative direction. Okay, it is going in the opposite direction. Okay, so I'll draw it in this way. Okay, so the car now starts to accelerate in the same direction which it comes from. Okay, but it is actually a negative direction. Okay, from there the car starts to accelerate. So this is at t5. The velocity is
v phi equal to 0. Okay, after the velocity should be negative because it is going in the negative direction. So let me put the road here. So the same road, but the car is going in the negative direction. Okay, the direction in which it comes from. So this is at some later time, some later time t5. This is also t5. This is t6. The velocity increases, but in the negative direction. v6 is minus 5 meters per second. Okay. So it is accelerating, but in the negative direction. So we have negative velocity. So T7 at the time T7, V7 equal to minus 10 meters per second. Okay. Some other later time T8, velocity is V8 is minus 15 meters per second. Okay. And so on. Okay. It is starts to accelerate. So we are going to plot this velocity and the time in the graph. So this is the graph for that. For this scenario, this is the graph. So the car initially has high velocity, therefore it starts from here. This is our V naught, and at time t5 it reaches the zero velocity. Okay, and after that it continues in the negative direction with the same rate. Okay. So this point is our T5. Okay, this is our T5 point. Okay, this is the time T5 at which the velocity, here the velocity is 0. Okay, so it has maximum velocity. Initially it has maximum velocity of 25, I think so, 25 meters. 25 meters per second. Okay, this value. And after that, as time progresses at T1, T2, T3, T4 and T5, at T5 it reaches zero velocity. Okay, at T5 it reaches zero velocity, and after that it moves in the negative direction. Okay, so this is T6, T6, but the velocity is negative value. Okay, so if we plot this one, it will be a negative value. It should be like here. So this is T6. Okay, so at T6 this is the value. Okay, v6 6, and at t7, so this is at t7, so this should be the v7. Okay, so the value goes in the negative direction. Okay, so this is the plot for car moving in from positive direction and deaccelerating, and at one point it stops and it starts to move in the reverse direction. Okay, so this is the plot for that one. You no need to put these things. Hope this is clear for you. Important thing here I have to mention is, in all the cases above we discussed in the VT graph, the area under the curve, under the curve in a VT graph gives the displacement over the given time interval. Okay, it gives the displacement over a given time interval. That is from say from t0 to t5 or something, that in that time interval the area under the curve gives the displacement. Okay, how far the car is displaced. Okay, this area gives how far the car is displaced. Okay, so we will use this area under the curve concept while we are deriving the equation of motion for uniform accelerated motion. Okay, ஸோ இதை நம்ம திரும்பி யூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம திரும்பி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
ஸோ விடி கிராஃப்ல வந்து ஏரியான்ற கர்வ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆம், விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது. ஓகே, ஸோ இது ஏரியான்றத கர்வ் வந்து கிவ்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு கிவன் டைம் இன்டர்வல்ல we have an VT curve, VT graph, then the area under the curve வந்து gives the displacement. Okay. So இந்த area under the curve எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? It is related to the concept of integration. Okay. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லேட்டர் ஆன் பார்ப்போம். இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஐ எம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் அவுட். ஸோ இது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. த ஏரியான்ற த கர்வ் இன் விடி கிராஃப் வந்து கிவ்ஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓவர் எ கிவன் டைம் இன்டர்வல். இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா relation between relation or the shape of the curve, shape of curve in xt graph பார்க்க போறோம். முன்னாடி பார்த்தது vt graph, xt graph for positive, negative and zero acceleration. Okay, so இந்த மூணு கேஸுக்கும் how the curve shape looks in the xt curve. Okay, so xtன்றது displacement versus time curve. Okay, so அதோட slope velocity தான் actually கொடுக்கும். Okay, ஆனா அதோட shape வந்து we can say from that shape we can understand whether the object is accelerating or decelerating or it is moving in constant velocity. Okay, so அந்த மூணு கேஸும் நம்ம பார்த்துடலாம். Okay, constant velocity னா zero acceleration அர்த்தம். ஸோ அந்த மூணு கேஸோட கர்வ் நான் வரைஞ்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த கர்வோட ஷேப் ஏன் அப்படி இருக்குன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ we have three scenarios. So this is, so I need three plots. So for zero acceleration, the plot looks somewhat like this. இந்த மாதிரி இருக்கும். It should be linear, but it can have a slope. Okay, so this is, we are considering xt graph. Okay, not vt graph, we are considering xt graph, displacement time graph. Okay, so whenever a curve looks like a straight line with a slope, then it has an acceleration, it has a velocity, but the velocity is constant. Okay, so this is for the case a equal to 0 or v equal to constant velocity. Okay, இந்த கேஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஈஸி. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி மீதி இன்னும் ரெண்டு கேஸ் பார்த்துடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் பாசிட்டிவ் ஆக்சலரேஷன். ஓகே, ஸோ ஃபார் பாசிட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் the xt curve, the curve in the x looks somewhat like this. இது மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் positive acceleration. Okay, for positive acceleration. For negative acceleration, it looks somewhat like this. Okay, in the xt curve, this is for negative acceleration. Okay, so உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல if they provide you xt graph and if the curve looks somewhat like this, இது மாதிரி downward directionல inward bend ஆயிருந்துச்சுன்னா, then it represents negative acceleration. Okay, so we are looking from the displacement value வச்சு we are displacement time value வச்சு we are understanding whether the object is accelerating or decelerating or it has zero acceleration. Okay, constant velocity ல மூவ் ஆகுதான்ட்டு. ஓகே, ஸோ இந்த ஷேப்லாம் வரத்துக்கு என்ன காரணம்ன்றத பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சிம்பிள் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ சிம்பிள் கேஸு இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்லோப், இது மாதிரி ஒரு ஸ்லோப் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இது ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸ்டி கிராஃப் இருக்கு. ஸோ த ரிலேஷன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்டு t is a linear equation. Okay, linearனா t க்கு higher power இருக்காது. x directly proportional t இருக்கும். with some values இருக்கலாம். Okay, some values இருக்கலாம். அந்த வேல்யூ தான், இதுதான் என்னதுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்லோப். Okay, so இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் we will get a straight line like this.
ஸோ அப்போ நம்ம வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எப்படி தெரியும்? வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் dx by dt. We have to differentiate this function with respect to t. Okay. So this is nothing but x of t. x of tன்றது இந்த லைன் ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஈக்குவேஷன் தான் x of t. ஓகே. x of t வந்து அப்போ இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த லைன் வந்து லுக்ஸ் லைக் திஸ் ஒன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் லீனியர் ஃபார்மு. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to differentiate this function with respect to time. இதை differentiate பண்ண என்ன வரும்? v equal to t by dt of our x. ஓகே. x என்னது? mt. ஓகே. ஸோ m வந்து கான்ஸ்டன்ட், இட்ஸ் ஸ்லோப் வெளியே எடுத்துடலாம். we have dt by dt. ஓகே. ஸோ this is equal to 1. therefore we have the velocity v equal to m ன்னு கிடைக்கும். ஓகே. வேர் m ன்றது என்னது? the slope. ஓகே. ஸோ ஸ்லோப் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான். ஓகே. இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஸோ அப்போ வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. இதுல டைம் இல்லை. இதுல டைம் இருந்துச்சுன்னா இது வெலாசிட்டி இஸ் a function of டைம்னு ஆயிடும். ஸோ டைம் இல்லாததுனால இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஓகே. சின்ஸ் there is no time t in the above equation, v is a constant. okay. இது வந்து constant. it changes, but the change it is a constant value, not it won't change, it is a constant value. ஸோ இப்போ இப்படி இருந்துச்சுன்னா தென் வாட்ஸ் த ஆக்சலரேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஆக்சலரேஷன் நம்மளுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? dv by dt. ஓகே. ஸோ we have to differentiate v with respect to t. ஓகே. ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும்? d by dt of, instead of v we have to put m, where m is a constant. okay. So constant differentiate பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? It's nothing but 0. So for constant velocity case, acceleration is 0. For the velocity to be constant, x should be linear. okay. இதுதான் condition. So linear-ஆ இருந்துச்சுன்னா அந்த லைன் இப்படி தான் இருக்கும். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் இருக்கும். இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஸ்லோப் தான் வந்து நம்மளோட எம் வேல்யூ. ஸ்லோப்புன்றது என்னது? சேஞ்ச் இன் ஒய். ஓகே. சேஞ்ச் இன் எக்ஸ். ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் ஒய்ன்றது என்னது? டெல் எக்ஸ் பை டெல் டி. ஓகே. ஸோ டெல் எக்ஸ் by del t is nothing but our m in the slope. Okay. So this is the zero acceleration, velocity is constant and the curve looks like a straight line with a slope. Okay. இதுவே ஸ்லோப் இல்லாம இப்படி ஃபிளாட் லைனா இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? வெலாசிட்டி இஸ் ஜீரோன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் instead of slope, if the curve looks like this, இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா in an xt curve, so this is xt curve. So if இந்த xt curveல if our plot looks like this, இது மாதிரி ஒரு straight line slope இல்லாம இருந்துச்சுன்னா இந்த கேஸ்ல வெலாசிட்டியுமே ஜீரோன்னு அர்த்தம். வெலாசிட்டியுமே ஜீரோன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் velocity equal to 0. when velocity equal to 0, then நம்மளோட xt curveல இந்த வேல்யூ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்கும். இப்படி ஹரிசாண்டல் லைனா இருக்கும், parallel to நம்மளோட டைம் ஆக்சிஸ். ஓகே. ஸோ நம்ம இதை பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷனுக்கு பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ ஆக்சலரேஷன் இருக்குதுனாவே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு we have செகண்ட் ஆர்டர் டேர்ம் டி ஸ்கொயர் இருந்துச்சுன்னா தான் வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது டி இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போதும் இருக்கும். ஓகே. ஸோ வெலாசிட்டி கண்டுபிடிக்கும் போது ஒரு டி இருக்கும், ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனாவது வரும் அட்லீஸ்ட். ஓகே. ஸோ அது என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ whenever in a curve, whenever in a graph, நம்மளுக்கு இது மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கு. So what I am going to explain is why the graph of xt curve looks like a arch when there is some acceleration. okay. acceleration present ஆ இருந்துச்சுன்னா ஏன் curve வந்து இது மாதிரி curved-ஆ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So this is t and this is x.
So if the curve looks like this, இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இது மாதிரி இருந்துச்சுனாவே இது வந்து பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். நம்ம இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்புன்னு சொல்றோம்ல. ஸோ இதுவும் வந்து ஆக்சுவலா பாசிட்டிவ் கர்வ் தான். ஸோ பாசிட்டிவ் கர்வா இருக்கு. ஆனா இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இட் லுக்ஸ் லைக் எ கர்வ்டு லைன். ஓகே. ஸோ கர்வ்டு லைன்னாவே இந்த ஈக்குவேஷன்ல ஹையர் ஆர்டர் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதாவது இதை இந்த லைனை ரெப்ரசன்ட் பண்ற ஈக்குவேஷன் என்னதுன்னா எக்ஸ் ஆஃப் டி. ஓகே. ஸோ நம்ம முன்னாடி கேஸ்ல எக்ஸ் ஆஃப் டில we had only mt இருந்துச்சு. ஓகே. ஸோ வேர் m is the slope. நம்ம முன்னாடி கேஸ்ல லீனியர் கேஸ் பார்த்தோம்ல இதுல. ஓகே. ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் டி வந்து சம் கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் டைம்ஸ் டீன்னு இருக்கும். ஓகே. ஆனா இது மாதிரி கர்வ் இருந்துச்சுன்னா, இது மாதிரி கர்வ் இருந்தா தென் இட் won't be லீனியர். இது வந்து லீனியர் கிடையாது. இது கர்வ் இருந்துச்சுனாவே இட் இஸ் ஹையர் ஆர்டர் டி இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ டி குட் பி ஹையர் ஆர்டர் வேல்யூவா இருக்கலாம். டி ஸ்கொயர் இல்ல டி கியூப் அது மாதிரி இருக்கலாம். ஆர் எல்ஸ் இது மாதிரி இருக்கலாம். mt பிளஸ் சம் இன்னொரு கான்ஸ்டன்ட் சே nt ஸ்கொயர் இது மாதிரி இருக்கலாம். ஓகே. இது மாதிரி இருந்துச்சுனாலும் நம்மளுக்கு இது மாதிரி கர்வ் வரும். இது மாதிரி இருந்தாதான் we need at least a second order term, அதாவது செகண்ட் ஆர்டர் இன் டைம். ஓகே. டி ஸ்கொயர்ல டி ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்கணும். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் வி ஹாவ் ஏக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஏக்கு வேல்யூ இருக்கும். ஆர் ஏ வந்து பிகம்ஸ் ஜீரோ. ஏன்றதை பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள் நம்ம இதுவே எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து வெலாசிட்டி கண்டுபிடிச்சா என்ன தெரியும் நம்மளுக்கு dx by dt. ஓகே. ஸோ we have to differentiate with respect to time. ஓகே. ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் mன்னு வரும். பிளஸ் இந்த டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா 2ntன்னு வரும். ஓகே. ஸோ we have m plus 2nt. So our v equal to m plus 2nt. ஓகே. சப்போஸ் இது நான் எப்படி பண்ணேன்னு தெரியலனா இங்க ஃபாஸ்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ we know v equal to dx by dt and we have x of t தான் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். mt plus nt square. ஓகே. ஸோ we have d by dt of mt plus nt square. So if we differentiate this, we can distributive law apply பண்ணலாம். இது என்னன்னு எழுதிடலாம்னா d by dt of mt plus d by dt of nt square நம்மள அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இது என்ன ஆயிடும்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா mன்னு வந்துடும். m கான்ஸ்டன்ட் எடுத்து dt by dt 1ன்னு ஆயிடும். mன்னு வந்துடும் இது. பிளஸ் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? இந்த ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். d by dx of x power n வந்து n x power n minus 1. ஓகே. இங்க என்ன இருக்கு? d by dt of t square இருக்கு. Therefore 2 t power 2 minus 1 is 1. ஓகே. Therefore we have 2 இங்க ஏற்கனவே n இருக்கு. t power 2 minus 1 is 1. t power 1 இருக்கு. So this is our velocity. Okay. So இப்போ நம்ம acceleration கண்டுபிடிப்போம். Okay. Acceleration equal to dv by dt. Okay. இதை வந்து டைமை பொறுத்து differentiate பண்ணும். பண்ணா என்ன வரும்? We have d by dt of m plus 2nt. Okay. So இதை differentiate பண்ணா m டைம் m வந்து கான்ஸ்டன்ட். தோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் 0 ஆயிடும். செகண்ட் டேர்மை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணா we have 2nன்னு வரும். ஓகே. ஸோ ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு 2n வந்துடும். ஸோ 2nன்னா இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் தான். ஓகே. ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன். ஸோ ஃபார் இன் ஆர்டர் ஃபார் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு 0 நம்மளுக்கு ஏ 0 ஆகாமல் இருக்கணும்னா we need at least t square in xல இருக்கணும். ஓகே. ஸோ எப்பெல்லாம் எக்ஸ்ல டி ஸ்கொயர் இருக்கோ அங்க லைன் வந்து கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனா இருக்காது. இது மாதிரி கர்வ்டா இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது மாதிரி அப்வர்ட் கர்வ்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? இது வந்து பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ இதை வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் சொல்லலாம். இதுவே இப்படி இப்படி டவுன்வர்டா இருந்துச்சுன்னா தென் இது வந்து நெகட்டிவ் கர்வ். ஓகே. நெகட்டிவ் கர்வ்னா ஆக்சலரேஷன் நெகட்டிவ். ஓகே. ஸோ அதனால தான் whenever there is acceleration, whenever a not equal to 0, the curve இது மாதிரி straight line இருக்காது. it will be curved. okay. either it will be curved this way or this way. okay. so இது மாதிரி curve இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பாசிட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே. ஸோ இது வந்து இப்படி இப்படி டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே. இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தென் இட் இஸ் நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன். ஓகே.
So this is the information regarding the shape of the curve in xt curve for positive, negative and zero acceleration. Zero acceleration xt curve எப்படி இருக்கும்? Straight line இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So with this I will stop. In the next class I will derive the equation of motion for uniform accelerated. So thank you.